저는 저널 에디터에게 이제 보이는 편지인데요. 이메일이죠. 이메일인데 지금 상황이 이 저널에 JES라는 저널에 보냈다가 논문이 액셉트가 안 된 상황이에요. 그래서 이 저널 에디터한테 어필을 하는 거죠. 이 매뉴스크립이 우리의 매뉴스크립이 제대로 리뷰가 안 된 것 같다. 그러니까 다른 리뷰한테 보내달라. 한 번 더 기회를 달라. 그렇게 요청하는 그런 상황이죠. 먼저 한번 여기 읽어보면 Thank you for careful consideration of our manuscript. 이게 뭔가 좀 들어가야 되겠죠. 이게 그냥 비워두지 말고 Thank you for the careful consideration 하든지 아니면 Thank you for your careful consideration of our manuscript. However, we feel that our manuscript has not been properly evaluated. 좋아요. 먼저 그 목적을 명확히 하는 게 좋죠. 우리는 이렇게 생각한다. 그 다음에 목적을 여기서 그냥 말해주는 게 좋을 것 같아요. 우리의 manuscript이 제대로 evaluate 된 것이 않으니까 thus we are requesting 아니면 we would like to request re-evaluation First, as you can see from our responses to the comments of the two reviewers, it seems that they did not understand the core of our manuscript. core라고 해도 되고 아니면 the key aspects 하면 될 것 같고 이해하지 못했던 것 같아. 아니면 현재도 이해하지 못하고 있겠죠. 그래서 they do not understand the key aspects of manuscript well 라고 말해줄 수 있겠죠. 그 다음에 first reviewer pointed out 쭉 나오는데 리뷰어는 셀 수 있죠. 한 명, 두 명. 셀 수 있으니까 뭐 간사가 붙어야 되겠죠. 그러니까 우리가 어떤 리뷰어를 말하는지 알기 때문에 이 경우에는 the first reviewer pointed out 뭐 point out도 괜찮고 과거형도 괜찮아요. 근데 point out 이하는 뭔가를 이제 잘 지적한 것처럼 그런 뉘앙스를 주기 때문에 굳이 이렇게 pointed out이라는 표현을 적어줄 필요가 없죠. 이 경우에. 그래서 이 경우에는 뭐 이렇게 쓸 수 있을 것 같아요. One of the points raised by the first reviewer is that 그러니까 그에게는 it is not clear that all the energy transfer in our systems originate from fret mechanisms since the porphyrin are so close together and we only examine the processes using transient absorption spectroscopy. 그러니까 이런 점들을 이제 포인트 아웃 했다라는 거죠. 그러니까 이 사람이 이렇게 주장했다는 것을 좀 약화시키려면 clear to him or her 뭐 남자인지 여자인지 모르니까 이렇게 it is not clear to him or her that all the energy transfer in our systems originated. 그러니까 이거는 과거형으로 쓸 필요가 없죠. 이건 어떤 팩트에 대한 거니까. 그러니까 originates. 그 다음에 이게 all the energy transfer니까 energy transfers 해야 되겠죠. transfer. 아니면 energy transfer processes originate from fret mechanisms since the porphyrins are so close together. 이 레프리 말로는 포피린들 사이가 너무 가까운데 프렛뿐만 아니라 뭐 여러 가지 다른 에너지 메커니즘으로 에너지 트랜스퍼가 일어날 수 있지 않느냐. 그런데 너네들은 왜 프렛만 이렇게 측정을 했냐. 뭐 그런 뜻이죠. 그래서 그거에 대한 반박을 하는 거죠. However, the shortest interporphyrin distance in our system, larger than 15 angstrom, which is generally too long for energy transfer to occur with other energy transfer mechanisms. For example, dexter or coherent transfer. 이렇게 말을 해주는 거죠. 즉, 여기서 가장 가까운 거리가 아무리 짧아도 15 angstrom 이상이기 때문에 다른 에너지 메커니즘을 생각할 필요가 없다. 그런데도 그거를 포인트아웃 했다는 거다. 그래서 말은 안 하지만 이 first referee가 리뷰어가 잘못 이해하고 있는 것 같다라는 걸 간접적으로 어떻게 보면 직접적으로 얘기하고 있는 거죠. Also, although the results revealed in our research 하면 좀 이상해요. 그냥 in our work cannot be applied directly to other energy transfer mechanisms, we believe that our results on the fret mechanism are of great interest to people because 이만큼의 올소를 담는 거고 그럼에도 불구하고 우리는 이렇게 믿는데 왜냐하면 또 그렇다. 좀 복잡하죠. 그래서 이걸 이제 그냥 끊어주면 될 것 같아요. 우리는 이렇게 생각한다. 왜냐하면 this is because the fret mechanism is the most common energy transfer mechanisms in nature. 이게 가장 중요한 메커니즘이기 때문이다. So because of this point, the second reviewer, 그러니까 첫 번째 리뷰어 말고 second reviewer는 이 부분에 대해서 mentioned that our research 하면 이상하니까 our work is very important. Thus, we believe that other reviewers will appreciate the value of our research and we convinced our report actually merits publication in JAS. 먼저 여기 we convinced 하면 안 되죠. convince가 타동사기 때문에 we are convinced that our report actually merits publication. actually 뭐 이런 말 없지 그냥 our report merits publication in JAS 하면 될 것 같고 여기에 이제 we believe other
reviewers라고 했는데 물론 다른 리뷰어한테 보내달라는 의미이기 때문에 이게 의미가 이렇게 써도 뭐 되겠지만 일반적인 readers들도 같이 적어주면 좋을 것 같아요. readers. 다른 리뷰어나 독자들은 우리 이 일의 의미에 대해서 appreciate 할 것이다. 그러니까 이게 이제 첫 번째 포인트죠. 그 다음에 이제 세컨 리뷰에 대해서 이제 또 얘기를 하는 거예요. 앞에와 마찬가지로 그냥 세컨 리뷰 하면 안 되겠죠. 관사를 붙여줘야 되죠. 리뷰어는 쓸 수 있기 때문에 the second reviewer evaluated our report has high importance. 이 문장이 이상하죠. evaluate 했는데 evaluate 하면 목적어가 나와야 되는데 목적어 다음에 또 동사가 또 나와 있죠. second review가 하고 싶은 말은 appreciated the high importance of our report. 그리고 and expected to attract, 그러니까 expect to attract attention of the broad audience는 attention of broad audience를 attract 하는 거는 누구죠? second review가 하는 게 아니죠. 그러니까 우리의 일이 이거를 attract 할 거라고 expect 하는 거죠. our work. 그러니까 expect, 여기서 이제 expect 하면 좀 느낌이 이상해요. 일단 뭐 놔둡시다. expected our work will attract attention of broad audience. However, this reviewer said that the quality of scholarly presentation was the lowest and major revisions were necessary. 그러니까 이 리뷰어가 이렇게 말을 했다는 거예요. First, the second reviewer point out. 자, 앞에는 뭐 pointed out 이렇게 썼다가 여기는 또 point out 현재형으로 썼네요. 일관성이 없죠. First, the second reviewer pointed out our simulation models and experimental molecular systems are limited only to systems where all donors exhibit the same similar distance to the acceptor. 뭐 exhibit이라고 쓰지 말고 그냥 have, all donors have the same similar, 그러니까 도너가 여러 개니까 all donors니까 distances 하면 되겠죠. to the acceptor. 근데 또 however 쓰고 또 however 또 나오죠. 여기 however. 그래서 여기는 굳이 however라고 할 필요는 없을 것 같아요. 그냥 however 하든지 아니면 여기 nevertheless still, nevertheless the reviewer said that the quality of scholarly presentation was lowest and major revisions라고 보통 안 쓰는데 the major revision, a major revision is necessary. 현재형이잖아요. 그것도 presentation is. 근데 이제 앞에 said라고 했기 때문에 뭐 괜찮을 것 같아요. was, 그럼 여기도 was necessary. 자, first, the second reviewer point out that, 여기도 point out 하면 뭔가 의미 있는 걸 point out 한다는 의미죠. 그래서 여기도 이런 식으로 써줄 필요가 없는 거예요. 우리가 지금 second reviewer를 칭찬하기 위해서 이걸 쓰는 게 아니기 때문에 point out보다는 he mentions, 그걸 언급한다. mentions that our simulation works, models, and experimental molecular systems are limited only to systems where all donors have the same similar distances to the acceptor. 그러니까 이런 면들을 이제 second reviewer가 문제가 있다라고 했는데 그것마저도 이제 우리는 그게 아니다라고 말을 해줘야 되는 거죠. 이 상황에서. However, the similar donor acceptor distances were intended to show. 그러니까 우리가 그걸 intend 했다는 거죠. 같은 similar donor acceptor distance를 가지도록 intended to show the effect of homophret while. 이 부분이 조금 이상한 것 같아요. 그래서 그 지금 가장 핵심이 되는 거는 same similar distances가 designed 됐다는 거죠. 우리가 이걸 intend 했다. was intended to show. intend라는 말보다는 좀 더 강력한 말을 쓰는 게 좋겠어요. The very key aspect our designed multiple, we intentionally designed a system, a molecular system to show the effect of homophret. 그러니까 이 effect of homophret만 보기 위해서 어떻게 보면 isolate the effect of homophret. 그 다른 것들은 consideration exclude 한다는 거죠. exclude. While the effect of variation of donor accepted distance is being excluded from the consideration. while이니까 그냥 with가 낫겠죠. with the effect of variation of donor accepted distance is being excluded from the consideration. By using these well-designed models, the importance of structural heterogeneity in enhancement of Fret efficiency, 더 하든지 아니면 Fret efficiencies 해야 하든지 되겠죠. The Fret efficiency aided by homofret could be evaluated. Also, the reviewer pointed out the majority of light harvesting systems exhibiting strong antenna effects. The configuration is totally different from our model system. 그러니까 대부분의 light harvesting 시스템에서는 configuration이 틀리다. 그러니까 이것도 point out 이렇게 굳이 point out이라는 말을 쓸 필요 없죠. Also, one of the reviewers' points is that 관사가 빠졌죠. 뭔가 어디에서, 그러니까 in the majority of light harvesting system exhibiting
the configuration is totally different from our model systems. 뭐 total이란 말 굳이 여기 써줄 필요 없을 것 같아요. Different from our model systems. However, since the energy transfer dynamics in the systems where all the dA distances have very big difference to each other, large difference to each other, can be explained by the results of the case where the relative standard deviation of the dA distance is large around a certain average dA distance. 뭐 복잡하죠? The conclusion derived from our models are not limited only to systems where all donors exhibit the same similar distance to the acceptor. 자, 그리고 next, the second review point out, despite the minimal structural heterogeneity, the natural light harvesting complexes and conjugated polymers exhibit high Fred efficiencies. 그럼 마찬가지로 이거는 another point of the second reviewer is that despite the minimal structural heterogeneity, the natural light harvesting complex and conjugate polymers exhibit high Fred efficiencies. 무슨 말이냐면은 이 논문에서는 structural heterogeneity가 중요하다라고 말을 했는데 이런 natural harvesting complex에서는 structural heterogeneity가 작음에도 불구하고 여전히 high Fred efficiency 보이니까 너네들 이런 뭐 안 중요한 거 아니냐 이런 이제 논리를 내세웠다는 거죠. 그걸 이제 파셔야 되겠죠. However, our conclusion does not mean that the higher the structural heterogeneity, the higher Fred efficiency. 근데 여기서 이제 말하는 핵심이 뭐냐면은 우리가 스트럭처럴 헤테로지니티가 높다고 해서 무조건 Fred efficiency가 높다고 주장한 적이 없다. 우리의 conclusion은 그게 아니다. Our conclusion is that when structural heterogeneity is large, the enhancement of the Fred efficiency by homo Fred is large. 그 무슨 말이냐면은 그러니까 스트럭처럴 헤테로지니티가 크다고 해서 무조건 Fred efficiency가 크다라고 말한 적이 없고 이 Fred efficiency가 증가하는 폭이 그 호모 Fred에 의해서 증가하는 폭이 크다고 했지 이 Fred efficiency 자체가 크다고 말한 적이 없다. 그러니까 결국 하고 싶은 얘기는 이 second review가 misunderstood 했다는 거죠. 이거를. So in other words, the second reviewer seems to have misunderstood this point. 이 포인트를 misunderstood 했는데 which can be easily explained, resolved in a revised manuscript. 그 revised manuscript에서 충분히 resolve 될 수 있는 그런 문제다라는 거죠. Despite the minimal structural heterogeneity, the Fred efficiency can be high due to a number of factors. 그러니까 이 사람이 말한 것처럼 minimal structural heterogeneity를 가지더라도 여전히 Fred efficiency 자체는 높을 수 있다. This comment shows that the reviewer does not understand our research well. 그러니까 결국 위에 했던 말이죠. 이거는 이제 굳이 안 적어줘도 될 것 같아요. 그래서 그런 의미에서 이 부분을 이걸로 대체하면 될 것 같아요. The comments of second reviewer show that the reviewer does not or did not understand this point, which can be easily resolved in revised manuscript. Moreover, the reviewer requests 더 more experiment data, 더 필요 없죠. 더 많은 실험 데이터를 요청하는데 we determined the Fred efficiencies of our system by using TA spectra and global analysis as mentioned in the main text and showed all the data needed for the calculation of the Fred efficiency. efficiency를 여러 번 했으니까 efficiencies. 하는데 필요한 거 우리 이미 다 했다. 다 보여줬다. 근데 이 리뷰어가 요청한 fluorescence spectra라든지 뭐 이런 것들은 all dendrimers are not measured. 그러니까 we did not measure 그죠? We did not measure the fluorescence spectra of all dendrimers because the method for determining the Fred efficiency with the fluorescence spectrum can be inaccurate for our systems, where the absorption of donor and acceptor are largely overlapped. 이제 맨 마지막에 보면 overlapped인데 뭐 자동차로 생각할 수 있기 때문에 largely overlap. 짧게 간명하게. 그래서 리프리가 요청하는 fluorescence spectrum 사실 필요가 없는 거다라는 걸 말을 해주는 거죠. Finally, as can be seen from the evaluation of two reviewers, the evaluation and understanding of them is opposite. 무슨 얘기를 하냐면은 첫 번째, 두 번째 두 명이 있는데 첫 번째는 A는 좋은데 B는 안 좋다고 했고 두 번째 레프리는 A는 나쁜데 B는 좋다고 했고 뭔가 이게 안 맞는다는 거죠. 그렇다는 얘기는 두 사람이 뭔가 잘못 이해하고 있다라고 말하고 싶은 거예요. 그래서 이걸 뭐 복잡하게 하지 말고 그냥 간명하게 the evaluation and of two reviewers contradicts the evaluations to contradict each other. The first reviewer speaks highly of the scholarly presentation
but fail to appreciate the general importance of work, whereas the second reviewer speaks highly or appreciates general impact of our work, was not satisfied with the scholarly presentation of our manuscript. 그래서 하고 싶은 말은 뭐냐면, disregard. It seems that our manuscript has not been properly validated by the reviewers. 리뷰어라는 말 썼으니까 똑같이 리뷰어라고 할게요. We think that our response letter will correct their misunderstandings and hope that one or two new 마찬가지로 여기도 reviewers, including these reviewers, will be able to view our revised paper. paper라고 하면 이상하죠. 또 복수가 나올 이유가 없죠. revised manuscript. 볼 수 있다 라는 느낌인데, 결국 우리가 하고 싶은 얘기는 우리의 revised manuscript가 sent to one or two new referees. 굳이 including 이런 말 안 해도 알아서 레프리가 보내겠죠? 그럼 다 지금 지우면 되겠죠? 새로운 레프리들한테 보내달라 이런 말 하는 거죠 지금.